Okay, to the first question, what is the importance of mangroves and how did they help you and the other people in your barangay when there are calamities, especially during Typhoon Odette? So my answer is that during Typhoon Odette, we experience a lot of things, especially the storm itself, kusog jud siya kayo. And of course, akong nabantayan, those areas nga daghang mangroves, although naa may damages, but makita nato sa ilang coastal, especially sa kabalayan nga duol sa mga mangroves, wala jud kaadyo'y damage. Makita nato nga di pareha sa ubang lugar nga or wala jud kaadyo or naa man pero gamay rag mangroves, makita jud nato nga dako jud impact, especially sa duol sa mga dagat because kanang na may gitawag storm surges, especially sa Ubay, no? And we all know nga sa Ubay, I don't know unsa jud kakuan but based sa akong nakit-an is napoy some part is gamay rag mangrove, so therefore mas dako ang damage during the Odette, especially that Odette creates storm surges. So mao to akong answer.